can't change it. It's not India, it's everywhere. But the perception has to change sooner or later. మీరు పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్తో ఖుషి చేశారు అండ్ ఖుషి పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ కెరియర్లోనే వాజ్ బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అప్పట్లో. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మన పవన్ కళ్యాణ్తో మీకు I don't know. I can't say anything about that. If I say I don't feel, I'll be lying. మహేష్ బాబు పవన్ కళ్యాణ్ ఎన్టీఆర్ వీళ్ళ గురించి మీరు పర్సనల్గా ఎలా వాట్ డూ యూ థింక్? So for me, I think అలాంటి స్టార్స్తో యాక్ట్ చేసిన తర్వాత డూ యూ ఫీల్ ఓకే వాళ్ళు స్టిల్ దే ఆర్ హీరోస్ అండ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ వదినా క్యారెక్టర్ అక్క క్యారెక్టర్, సో మీకు అట్లాంటి ఫీలింగ్? we all know it, whether you're a journalist, an actor, industrialist. Now women are doing a lot of different things in different industries, and it will change. ఒక్కడులో బొమ్మల మధ్య డాల్లా కనిపించే హీరోయిన్ స్టిల్ అలానే డాల్ లానే కనిపిస్తుంది. ఎస్, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ భూమిక చావ్లా, భరత్ ఠాకూర్. హాయ్ భూమిక, Hi. కంగ్రాచులేషన్స్. Thank you. ఆఫ్టర్ సో లాంగ్ మళ్ళీ మిమ్మల్ని తెలుగు సినిమాలో చూడడం చాలా ఆనందం కలిగించింది మా లాంటి ఫ్యాన్స్కి. Thank you. సో వాట్ ఈస్ ద సీక్రెట్? ఒక్కడులో డాల్స్ మధ్యలో డాల్లా కలిసిపోయిన మీరు స్టిల్ ఇప్పుడు కూడా యూ లుకింగ్ లైక్ ఎ డాల్. Thank you so much. That's a really sweet compliment. Thank you. Chala thanks. I think motherhood kind of brings in that joy, and looking at my child, you know, it's like reliving your childhood. So that kind of makes me feel like a child myself. I think that, yeah. సో టాలీవుడ్ మీకు ఎలా వెల్కమ్ చెప్పింది మళ్ళీ? Very, very nice. I've got such a warm welcome from the Telugu audience. I've got such a warm welcome from my audience that I feel very happy. And after 3 years of a gap, they have loved my work. They have appreciated. It's a blessing. And I've been working for a long time. That you know, when I come back, it's like coming back home to your own home ground. It feels nice. యాక్చువల్గా ఇంతకుముందు అన్ని పెద్ద స్టార్స్తో మహేష్ బాబు, ఎన్టీఆర్, పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్, చిరంజీవి పెద్ద పెద్ద యాక్టర్స్తో హీరోయిన్గా యాక్ట్ చేసి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఒక క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా వర్క్ చేయడం మీకు ఎలా అనిపించింది? హౌ వాజ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్? For me, it was a great experience because as an actor, it is a character I'm doing. E thought process lo, it's only, I think it's a matter of time that the Telugu industry will have to change. Hollywood lo or Hindi lo, things have changed. Meryl Streep is 60, 65 and she's not doing heroine, she's not doing character artist, she's doing a character which is important to a film, and she's still winning the Oscar award. Correct ga cheppu? So it's just a matter of time that the Telugu audience or the industry has to change to this kind of thought process. For me, it wasn't something that, you know, from actress or from lead, I'm doing this. If you see the film, it is a very important part of the film. If it was an important part of the film, I wouldn't have done it. So for me, what is important that as an actor, I do films or I do characters which will be very strong and which will give me satisfaction, which will, as an actor, provide me a challenge. And this film and this character did that. సో వేణు శ్రీరామ్ గారు మీకు చెప్పిన విధానం నచ్చి మీరు ఈ మూవీ చేశారా, లేకపోతే మీకు క్యారెక్టర్ నచ్చి మీరు చేశారా? I liked the character. That is why I took up the film, because I thought ee character lo previous ka nenu, you know, I've never acted in a or I've never done a character like this, an RTO character or a Vadina character. So for me, it was something that I've not done. As a person, as an actor, I'm someone who gets bored very fast in life. So you have to trigger my excitement. And if you can't get me excited, then I won't do anything. So this character and this entire film excited me and I did it.
సో ఫస్ట్ వేణు శ్రీరామ్ గారు నాని ఈజ్ ద హీరో అని చెప్పారా, ఆర్ దిల్ రాజు ప్రొడక్షన్ బ్యానర్ అని చెప్పారా, ఆర్ ద క్యారెక్టర్ చెప్పారా? వాట్ వాజ్ ద ఫ్యాక్టర్ మీకు బాగా నచ్చిన ఫ్యాక్టర్? Andaru, you know, everything. He told me Dil Raju sir is producing it. He told me Nani is going to be the hero for the film. And then he told me the script. So, keeping everything in mind, first of all, the importance of my character. Secondly, who I was working with is also very important. Karanam, 3-year gap low, I'm coming back to an industry and to work. I come with my child. So for me to leave my child behind, the entire team, work, character, film, everything has to be very comfortable for me. Otherwise, I don't think I want to work, you know, leaving my child behind and spend time here on the set. So, with God's grace, the production team, this is my first experience. And I can only say it became a family to me. They have been one of the finest productions I've ever worked with. Venu sir, very comfortable director. He always explained scenes. Atarata used to ask me, what do you feel? Idi na feeling, what do you feel as a person? So it wasn't like, Bhumika, you have to do this. Bhumika, idi na feeling. Miru, you know, what are you thinking about it? So we used to discuss and work in harmony. Nani also, when I started working, we did 6-7 schedules for this film, and I have totally enjoyed working with him. He's an amazing actor and a brilliant performer. He's also a very good human being. So I think it was just, it's like God is, you know, blessing me with everything. I can just smile. యా, మేము విన్నాము మీకు పర్సనల్గా కూడా ఆయన వదిన వదిన అని పిలుస్తున్నారు. ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లాగా కలిసిపోయి యూఆర్ హ్యాంగింగ్ అవుట్. సో అంత క్లోజ్ ఎలా అయిపోయారు నానితో మీరు? అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో, నాట్ ఓన్లీ నాని, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో కూడా క్లోజ్ అయిపోయారు. హౌ? I met his wife Anju, and I met son, and you know, I quite Anju is also a very nice person. She's very relatable, meaning you can talk to her on a very normal level, and even Nani is relatable. You can talk on a very human level. For any two people to connect in the world, it's very important. If two people are on a different plane, then I don't think that relation can be formed. So Nani Lo, his wife, both of them, when I spent time with them, I felt very happy. సో కానీ ఈ క్యారెక్టర్ ఇంపార్టెంట్, స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండ్ వరకు ఉంది, చాలా పెద్ద క్యారెక్టర్, కానీ డైలాగ్స్ అంతగా లేవు ఈ సినిమాలో మీకు. సో అది కొంచెం అయ్యో ఇంకొన్ని డైలాగ్స్ ఉంటే బాగుండేది అనిపించింది. మీకేమనిపించింది? Yeah, people did feel that I should have had more dialogues, but I think whatever little dialogues I had, it was more to do with expressions than anything else. So talking from the eyes was more important here, and that's how I think the director thought of the character, so it worked like that. ఓకే. సో ఇన్ రియల్ లైఫ్ సిస్టర్ ఇన్ లా, భాబీ, వదిన, సో ఈ క్యారెక్టర్ ఒక ఫ్యామిలీలో ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది అంటారు ఆన్ యువర్ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్? In real life, see, I have my husband has a younger brother-in-law. He's not staying here. He's staying in Australia. So we don't get to meet very often. We talk, but we don't meet very often. And it's a nice relation. He's got a excellent sense of humor. Excellent. So every time I meet him or I talk to him, I'm always laughing and happy. I think it's a very nice relation that I have with him. ఓకే. సో ఎంసీఏ మూవీ విషయానికి వస్తే, ఫర్ యువర్ క్యారెక్టర్ ఆర్ యూ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎనీ అవార్డ్స్? I don't know. I can't say anything about that. I think my biggest reward for right now is that audience low, they have really liked my role and the kind of reviews I've got. I think that in itself is a big reward for me. అందరూ ఒక్కటే అంటున్నారు, ఇది పర్ఫెక్ట్ కమ్బ్యాక్ మన భూమికకి, సెకండ్ ఇన్నింగ్ స్టార్ట్ అయింది అని. సో వాట్ డూ యూ ఫీల్? I feel very happy, like I said, you know, when people like your work and the audience accepts you, even though it is a Vadina character, but they have really liked my work, so I feel very happy. సో సెకండ్ ఇన్నింగ్ స్టార్ట్ అయినట్టేనా?
Inshallah. God willing. యు ఆర్ యాక్టింగ్ విత్ యు ఆర్ యాక్టింగ్ విత్ నాగ చైతన్య. సో ఆ క్యారెక్టర్ మీకు ఎంసీఏ షూట్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత వచ్చిందా ఆర్ దానికి ముందే వచ్చిందా? When I was shooting, last schedule only, they had called me. సో ఎంసీఏ స్టార్ట్ అయిన తర్వాతే వచ్చింది. Tarvata, Okay. correct. And but at that point, I wasn't sure because the dates were clashing. Initially, I was shooting for MC and they needed those dates, so that date clash happened, and I said no. The second time they said that now we have pushed the shoot. Would you be able to manage it? So I wasn't sure. And the third time they came back and they said we really want you to do the film. And even though it's a small role, it's a guest appearance. It is very important. So then I finally accepted it. Yeah. సో ఇప్పటి వరకు మీరు చాలా హీరోస్తో యాక్ట్ చేశారు. ఆల్మోస్ట్ సల్మాన్ ఖాన్ అంటే ఆల్ బిగ్గీస్ యూ నేమ్ ఇట్ యూ హ్యావ్ డన్ మూవీ విత్ దెమ్. సో అలాంటి స్టార్స్తో యాక్ట్ చేసిన తర్వాత డూ యూ ఫీల్ ఓకే వాళ్ళు స్టిల్ దే ఆర్ హీరోస్ అండ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ వదినా క్యారెక్టర్ అక్క క్యారెక్టర్, సో మీకు అట్లాంటి ఫీలింగ్ ఏమైనా వస్తుందా? Definitely. If I say I don't feel, I'll be lying. It's a very male dominated world. Yeah. You know, we all know it. Whether you're a journalist, an actor, industrialist, it is male dominated and you can't change it. It's not India, it's everywhere. But the perception has to change sooner or later. Now, women are doing a lot of different things in different industries and it will change. But the fact that as long as you're doing something important, it's fine. యా. See, the fight will continue. This kind of battle between the sexes will continue. Sooner or later, everything will become okay, I'm sure. ఏం చేస్తే ఇది ఆగుతుందంటారు? See, it's not one person's game plan. Everyone has to come together and make an effort to do it. For example, Ae Dil Hai Mushkil. The heroine is 43, the hero is less, and somebody put an effort into doing that film. So it is an effort into showing a relationship like that. So, like that, if you make films like that, it'll help. It'll change the perception. At least I can talk about my industry. I can't talk about anything else. But in my industry, film world lo, writer ga, producers, andari if they kind of put an effort into making different scripts, will make a difference. ఎస్. Surely. సో యూ హ్యావ్ టేకెన్ అ 3 years గ్యాప్. సో ఈ 3 years బ్యాక్ ఈ 3 years గ్యాప్లో వాట్ ఆల్ యూ హ్యావ్ డన్ అండ్ మళ్ళీ మూవీస్లోకి రావాలి అనే డెసిషన్ ఎప్పుడు తీసుకున్నారు? 3 years gap lo, I have a baby now. So who's going to be, who is 3.5, going to be 4. Chala busy ga unnai with the little child. I also did 4 films in between. 2014 lo baby tarvata 6 months tarvata I did a Kannada film. Then 2015 lo I did MS Dhoni. 2016 it released. 2017 beginning lo I did two films which will release now. One is in Hindi called Khamoshi and the other is in Tamil called Kaliyudar Kalam. And then I did MCA. So little I'm trying to kind of balance personal life and professional life. సో మళ్ళీ మీరు మూవీస్లోకి వెళ్తాను ఆర్ రెస్ట్రిక్షన్స్ అట్లాంటివి ఏమన్నా ఉండిందా ఫ్రమ్ ఫ్యామిలీ? హౌ వాజ్ యువర్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్? There've never been restrictions in my family. They're very supportive and I think they know I love working and they also see me happy when I'm working. So whether it's my parents or my husband, they've always supported me, always. సో టాకింగ్ అబౌట్ యువర్ హస్బెండ్, మా అందరికీ తెలుసు హీజ్ అ యోగా ఇన్స్ట్రక్టర్ అండ్ ఆయన హీజ్ అ స్పిరిచువల్ పర్సన్ అని. సో మీరు పర్సనల్ లైఫ్లో ఎంత స్పిరిచువల్గా ఉంటారు? Quite a bit. I believe in the presence above. So whether you believe in one form of God or anybody, you do your own chanting and you do good to people, I think that's more spiritual. And if you ever do, we're all humans, we tend to make mistakes and we tend to hurt people. At the end of every day before sleeping, if you ask for, God to forgive you for any sort of upsetness that you've caused to anyone during the day, I think that should be good enough. I don't think there's much needed. యా. డూ యూ డూ యోగా? I do, but sometimes I'm not regular. హౌ ఆర్ యూ మెయింటైనింగ్? Running behind Yash, my son, all day long. The moment I go from here, it's like he's with me. యా. సో 3 phases you have seen.
పెళ్ళి కాకముందు యూ హవ్ బీన్ వర్కింగ్, పెళ్ళైన తర్వాత యూ హవ్ బీన్ వర్కింగ్, అండ్ ఆఫ్టర్ బీయింగ్ మదర్ ఆల్సో యూ ఆర్ వర్కింగ్. సో ఈ 3 ఫేజెస్లో విచ్ వాజ్ ద మోస్ట్ కంఫర్టబుల్ వన్ ఆర్ విచ్ వాజ్ ద వన్ విచ్ యూ ఎంజాయ్డ్ ద మోస్ట్? I think all the three phases have different charm, but the most I enjoyed was before marriage because you're a free bird, you know. And then you get married, so a little more restriction. Not restriction in terms of husband saying anything to you, because you have to balance. And now you're balancing 3 things on your hands. You're balancing marriage and your child and your work. So it's like being a juggling artist. Not an artist, but juggler. ఇందాక మనం స్పిరిచువాలిటీ గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాము. పిల్లలకి మనం ఏదో ఒక లైక్ 5 మ్యాజికల్ వర్డ్స్ అని కానీ ఆర్ డూ దిస్ డూ దాట్ అని ఏదో నేర్పిస్తూ ఉంటాం. వన్ బేసిక్ థింగ్, వాట్ ఈస్ దట్ వన్ బేసిక్ పాయింట్ ఆర్ బేసిక్ థింగ్ యూ టీచ్ టు యష్? I tell him that you have to, you know, first thing, always thank God for everything. That's the only thing. You begin your day with that and you end your day with thanking God. And 2 is always tell me everything honestly. We are family. So I try and inculcate that in a family there should be no secrets. So that's all, 2 things. వావ్, ఆసమ్. సో ప్రభుదేవతో వర్క్ చేస్తున్నారు మీరు, ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది? Very nice. I worked with him twice. 2009 lo oka Tamil film with director Thankar Bachchan we did, releasing on 29th. And tarvata ee varshamlo beginning we did in January, February we did a film. So it's been a very good experience. He is a good actor and a good person to work with and very easy going, you know. No stress, very easy. He's been there for so long, looks the same, hasn't changed. So it's nice. మీరు పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్తో ఖుషి చేశారు, అండ్ ఖుషి పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ కెరియర్లోనే ఇట్ వాజ్ బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అప్పట్లో. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మన పవన్ కళ్యాణ్తో మీకు సినిమా చేసే అవకాశం వస్తే యాజ్ అ వదిన ఆర్ అక్క ఆర్ అ సిస్టర్ మీరు చేస్తారా? I'm not sure if I want to do it unless it is 100 times more powerful than MCA. Otherwise I won't do it, no. Not now, not for another 10 years. మహేష్ బాబు, పవన్ కళ్యాణ్, ఎన్టీఆర్ వీళ్ళ గురించి మీరు పర్సనల్గా ఎలా, వాట్ డూ యూ థింక్, హౌ వాజ్ ఇట్? Very nice. They're nice people. Pavan Kalyan is quite sensible, serious but sensible person to work with. And Mahesh is a very nice, easygoing person, chilled out. So for me, I think by God's grace, whoever I've worked with, I've had a good time. Touch wood. It's been so far so good. సో యూ హ్యావ్, అంటే ఇప్పటి వరకు మీ జర్నీ చూసుకుంటే చాలా మంచి మంచి సినిమాలు మీరు చేశారు. సో అన్ని సినిమాల్లో విచ్ మూవీ వాజ్ వెరీ వెరీ క్లోజ్ టు యువర్ హార్ట్? I get to, you know, everyone asks me this question, and I just recently said that it's very difficult to choose from your children. If you have 3 children, 5 children, you can't choose, you know. So each experience is very close to my heart. That's it. I'm not going to say one movie. Yeah, because it's, no, even if I say, then it's like, Order at least 1, 2. I will say because I have to say, not because I feel it, but because you want me to say it, I'll say it, or they want to hear, but it's not because I feel it. Every film for me is like my child. So if you want me to say it, I'll say it still. Yeah, because otherwise, see, you put that effort, you put that hard work into every film. How can you decide which one is better? Or you can't decide because of its success rating. It's the amount of effort you put into each film. So each film is a part of your life. And you can't say this is something more special. It's all been very beautiful. ఓకే, మూవీస్ చిల్డ్రన్ లాగా అనుకుని ఓకే లెట్స్ నాట్ రేట్ దెమ్, కానీ ఆర్టిస్ట్, యాక్టర్స్ ఇప్పటి వరకు యూ హ్యావ్ వర్క్ విత్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ బిగ్గీస్. సో అందరితో కల్లా మీకు బాగా కంఫర్టబుల్గా అనిపించింది ఏ యాక్టర్తో వర్క్ చేయడం? Actually, everyone. Mahesh, yes, very comfortable working with him. Really enjoyed working with him. Pavan also, I was very happy to work with him. Actually, everyone, but mostly Pavan and Mahesh Babu, and even now Nani. So మీ upcoming projects? Right now, it's just Savyasachi. It's a guest appearance, like I said. Tamil Kalavadia Portugal, 29th. And again Tamil and Hindi, 2018 March. ఓకే, ఎంఎస్ ధోనిలో మీరు అక్క క్యారెక్టర్ ప్లే చేశారు. సో అది హౌ డిడ్ దాట్ హ్యాపెన్?
I got a call from a casting agent from Vicky Sidana. He's one of the top casting agents in Bombay. So he called me and he asked me, Bhumika, there is a sister character. Will you do it? First he asked me. He says, I'm not sure, should I ask you? But would you like to do a sister's role? So I said, it depends which film and what you're asking. He says, MS Dhoni, biopic. And I said, okay, I'll come in. Who's directing? Neeraj Pandey. So I said, okay, now I'm coming to hear it. So when I heard it, and there wasn't much work for me, it was very less. But sometimes an actor works for experience. When you work and spend some time of your life somewhere, you have to come back rich. You come back rich in experience, you come back rich in money, you come back rich in success. If you don't come back rich, then you should not do it. Correct? So MS Dhoni, I came back rich in experience. And working with Neeraj Pandey is such a brilliant experience. He's one of the finest directors to work with. So thorough, so pakka. We did like a look test. We did rehearsals. You know, we did reading before the film started. We did reading for all the dialogues. Everyone, somebody had 5 scenes, 10 scenes, full movie. You had to do your rehearsals and go. So I was very, very happy. ఓకే, సో అలా ఇప్పుడు తెలుగులో ఉన్న డైరెక్టర్స్తో ఏ డైరెక్టర్తో అట్లా వర్క్ చేస్తే బాగుండు అని ఏమైనా అనుకుని ఉన్నారా అట్లా? It's been great working with Gunashekhar, Rajmouli. Even Ravi sir, I've done 3 films. So I enjoy working with him. Neelkantha also has been very good. Karan was fun, you know, initially when we worked. We were both starting in Telugu, so good fun. So all these people have been very good to work with, these 4-5 directors. సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో వాట్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఎట్? ఇప్పుడు మీరు ఎట్లాంటి మూవీస్ మీకు వస్తే బాగుండు అనుకుంటున్నారు? I want to do, from now on, whatever I do, I think as always as an actor, I'm hungry. And an actor is never satisfied. So I want to do more and more stronger roles or better films or characters that will challenge me. Good directors, good teams. I'll be happy to work like that. సో ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. Thank you. Hi Indigo It's viewers, this is Anu Emanuel. Exclusive videos. For more interviews and gossips, news and much more, please subscribe to IG Telugu.